നമസ്കാരം. തായ്ലൻഡിനും വിയറ്റ്നാമിനും ലാവോസിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് കംബോഡിയ. കംബോഡിയയ്ക്ക് ഒരു ഭാരതീയ പൈതൃകമൊക്കെ ഉണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കംബോഡിയ ഇന്ന് തട്ടിപ്പിന്റെ വിളനിലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി കംബോഡിയ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആ മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയാകുന്നവർ ഏറെയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ളവരാണ്. മലയാളികൾ അടക്കമുള്ളവർ കംബോഡിയയിലെ മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരകളാണ്. മനുഷ്യക്കടത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല. ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശമ്പളമുള്ള ജോലി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ തട്ടിപ്പിൽ വീഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും കാനഡയിലേക്കും UK കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും പോവാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ വലിയൊരു മാഫിയ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത്തരം മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘങ്ങളാണ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്ക് ആളെ എത്തിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ബ്രിട്ടനിൽ ഏതാണ്ട് 1000-ഓളം അഭയാർത്ഥികൾ എത്തുന്നത് ഇത്തരം മനുഷ്യക്കടത്ത് മാഫിയയുടെ ഭാഗമായാണ്. അത്തരം മനുഷ്യക്കടത്ത് മാഫിയകൾ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ശ്രീലങ്കയിലുമൊക്കെ സജീവമാണ്. നൂറുകണക്കിന് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ, ആണും പെണ്ണും അടക്കമുള്ളവർ ഈ മനുഷ്യക്കടത്ത് വലയത്തിൽ ചെന്നുപെടുകയും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു സഹായവും കിട്ടാതെ കയ്യിലുള്ള പണം നഷ്ടപ്പെടുക മാത്രമല്ല മാനവും ജീവനും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ കംബോഡിയൻ മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നവർക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യമെന്ന് കരുതാം. പലരുടെയും കിഡ്നി അടക്കമുള്ള അവയവങ്ങൾ പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം കംബോഡിയയിൽ നിന്നും 7 മലയാളികൾ നരകതുല്യമായ ജീവിതത്തിന് ശേഷം മടങ്ങി വന്നതിൻ്റെ വാർത്തകൾ നമ്മളെ കോർക്കുന്നുണ്ടാവും. വടകരക്കാരായിരുന്നു 7 പേരും. മോഹന വാഗ്ദാനം നൽകി വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാസങ്ങളോളം അവരെ തടവിലാക്കി. പട്ടിണിക്കിട്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്ത് ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലും തോലുമായി അവർ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇത്തരം മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘങ്ങളെ നേരിടാൻ ആരും തയ്യാറാവുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എനിക്ക് ചില ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു തന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൈമാറുന്നത്. ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്താൽ ഇതിന് ഇരയായവർ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഇത് കേട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ആരും ഈ ചതിയിൽ വീഴാതിരിക്കുമെങ്കിൽ വീഴാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി നൽകിയതാണ്. വളരെ അന്വേഷണ മികവ് പുലർത്തുന്ന ഒരു പോലീസ് സംഘത്തിനാണ് ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ ഇതിലെ ഇരകളിൽ മിക്കവരും ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴരായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പോലീസിന് ഇടപെടാൻ പരിമിതിയുണ്ട്. മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്റർപോൾ വഴി ആ രാജ്യത്തെ അന്വേഷണ സംഘത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത് എനിക്ക് കൈമാറിയത്. ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും ആണും പെണ്ണും അടക്കം അനേകം പേർ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടി വളരെ വേദനയോടെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അവളുടെ കിഡ്നി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് സംശയിക്കുന്നെന്നാണ്. അടിമപ്പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. പെണ്ണുങ്ങളെയും ആണുങ്ങളെയും അവർ അടിമച്ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്നു. ആ ശബ്ദരേഖ കേൾക്കുക. அம்மா நான் ஆஷினி பேசுகிறேன். நானும் இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போகலாம்மா. என்னன்னா எங்களுக்கு பயமாக இருக்கு. என்னன்னாம்மா இது ஸ்கேமிங் கம்பெனிஸ் அம்மா. என்னன்னா சைனீஸ் ஆக்கள் 12 போஸ்மார்க் கிட்ட எங்களை கடத்திக்கிட்டு வந்திருக்கானுங்க ஸ்கேமிங் கம்பெனிக்கு. இது ஃபுல்லாக அம்மா இல்லீகல் ஸ்கேமிங் பிளாக் கம்பெனிஸ். ஸோ இங்கே கடத்திக்கிட்டு வந்தோம்மா எங்களோட பாஸ்போர்ட் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டானுங்க. என்னன்னா சொல்லியிருக்கானுங்கம்மா, நாளையிலேருந்து 3 பேராக வேறு கம்பெனிக்கு விற்க போகிறானுங்க. மியான்மார் அப்படி வேறு பார்டருக்கு கொண்டு போயிட்டானுங்க. நம்ம ஒன்றுமே செய்யலாமல் போயிடும். அதனால இது ஸ்கேமிங் கம்பெனி. கிட்னி அது இது எடுக்கிற இதுக்கு கடத்திக்கிட்டு போகலாமா எங்களை கம்பெனியில் கொண்டு வந்து தான் அடைச்சி வச்சிருக்கானுங்க. இப்போ என்ன சொல்கிறானுங்கன்னா, அம்மா எங்களுக்கு சாகுற வரைக்கும் இங்கேருந்து வேலை செய்யணுமா. அம்மா அப்பாவை பார்க்க போகவோ இதுலேருந்து வெளியே போகவோ எங்களுக்கு எங்கேயுமே போகலாதம்மா. வாழ்க்கை பூரா உங்களுக்கு இங்கேருந்து லைஃப் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறானுங்க. அம்மா அதான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலை. நீங்களும் இது சரி செய்ய பாருங்களேன். எங்கேருந்து தெரிஞ்சவங்க யாரும் சரி இருந்தாம்மா. என்னன்னா இங்கே அம்மா ஸ்ரீலங்கா எம்பசி இல்லை கம்போடியாவில். நாங்கள் இருக்குது கம்போடியா. இங்கே ஸ்ரீலங்கா எம்பசி இல்லைம்மா. அதனால நாங்கள் இப்போ பிரசிடெண்ட் வரைக்கும் எங்களோட அப்பா, தன்னோட அப்பா, எல்லாரோட அம்மா அப்பாவும் பிரசிடெண்ட் வரைக்கும் நாளைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாங்க அம்மா. இப்போ பாதி மினிஸ்டருக்கு சொல்லிட்டாங்க, ஸ்ரீலங்காவில் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அம்மா பிரசிடெண்ட் மூலியமாக தாய்லாந்து எம்பசிக்கு போயிட்டு தாய்லாந்து எம்பசி மூலியமாக தான் அம்மா எங்களை காப்பாற்ற இயலும். வேறு எதுவுமே இங்கேருந்து எங்களுக்கு செய்ய இயலாதம்மா.
எல்லாத்தையும் வேற வேற கம்பெனிக்கு போட்டுட்டானுங்கன்னா எங்க ஒருத்தர் கையிலயும் ஃபோன் இல்லை. இப்ப கள்ளத்தனமா தான் நாங்க ஒரு ஃபோன் வச்சு எல்லாரும் யூஸ் பண்றோம். 15 பேர் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம்மா இங்க. ஸ்ரீலங்கா 6 பேர், பாகிஸ்தான் 7 பேர், வேற நேபாளி 2 கேர்ள்ஸ். எங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கம்மா. இவனுங்க என்ன சரி கொண்டு போட்டு என்ன சரி செய்ய முன்னுக்கு உடனடியா ஸ்ரீலங்காவால தாய்லாந்து எம்பசிக்கு போயிட்டு எம்பசியால டிரெக்டா இங்க வந்தா எங்களை எடுத்துடலாமா. லொகேஷன் அது இதெல்லாம் வேணும்னா நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறோம்மா. எல்லாத்துக்கும் അനുപ്പിയിരിക്കും. ആശങ്കയുടെ വേദനയുടെ യുവാവ് താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം, പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കും കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തതിന്റെ വേദന ഇങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. Hello, we have stuck in a country called Cambodia. First, they have taken to a legal job. After that, suddenly they have told that they would let us in the airport, and we also told, okay, we are agree. We just let us in the airport. At that time, they told that give your mobile phones, that we want to check your records, that you have taken anything from the company or not. At that time we also told, okay, we will give our mobile phones, and we 16 people literally hand over our mobile phones to them, and they have taken our passports as well. They told once when you reach the city, that once when you reach the airport, we would submit if your passports and your mobile phones to your hands. And then we said no, just give us our mobile phones, and they told no, this is not safe to our company. And then we was like literally arguing, what is not safe, like we have did whatever the work that you have told, now we need to leave. And we just asked them to leave us go. At that time literally they have told, okay, we will leave you to airport. And that time when we are trying to reach the airport, they told they would provide us a bus, and we was going on that bus only. Okay, and on that bus, when we are going on that road, suddenly we saw a roundabout, and in that below upper to that roundabout, we saw one board in that there, and in that board it was mentioned left side 60 kilometers for the city, and right side we don't know. There are some difficult names that we can't even pronounce in this Cambodia. So we was literally trying with dreams. We are trying to reach our homes to see our parents and whoever important to us to see them. At that time literally they have didn't turn left from the roundabout, and they have turned us to the right side. So on when we are traveling on the right side, so suddenly the vehicle, like we just start to argue, like why you are taking us to left side like that. They told, don't worry, we are just taking you through a shortcut. And we just waited for 10 to 15 minutes, and suddenly the vehicle was stopped near a bridge here in Cambodia. And that time when the vehicle was stopped, suddenly four Cambodian people like get in, like we are not even familiar with those kind of people, like Asian faces that are like literally to Chinese faces. And we was like literally confused, like what is this happening and who was these people. And we suddenly asked a question from the driver, and the person who was like taking us from there was in the front seat, and he said, don't worry about anything, we would let you safe. And then they have taken to the right side as I told. So we were also traveling for like 20 to 30 minutes, and then suddenly the 16 people from that, even the boys and girls, suddenly we have started arguing with them, like where you are taking us. You told that you will take us to our airport, and there from we can leave to us homes. And suddenly when we are starting questioning about that, we all start to suddenly to fight, like we all suddenly stand up, and we ask like what you are doing with us. You told that you would set us to home. And that time like suddenly they had, like I told you, four people get into the bus on the way, right? So these local Cambodians, they have taken few bags with them, and we also didn't think about too much. So suddenly they have like pulled out four guns in that one bag, and they have shared with each other, and they showed and pointed on us. Whoever stand up, they showed that they would shoot. And we don't have any ways to save our lives. We just kept quiet, and we just being silent, and we just asked from that person who was in the front seat next to our driver. There was a supervisor, and we asked them like what is happening, why you are showing us gun, what we have done wrong, why you are treating us like this animals. And they told like
suddenly these four guns they have went and they told, no, just shut up, just listen to whatever we say. And we was also like, we cannot do anything at that time rather than listening to them, so we was keeping quiet. And we was literally traveling with them at that time. We was, then they have like 2 hours or 3 hours 30 minutes I think so, like they have taken us a drive. And we didn't have mobile phones or anything to communicate, because the company people have told this is for our company good only, that we would handle your mobile phones and your passport once when you reach the airport, so you can go to your homes like that now. So what happened is, suddenly they didn't give anything, and they suddenly start to fight with us. Like one guy got beaten, who was like a Pakistani guy. They have beaten him so badly and point the gun at him on his head, and told if anybody dared to stand up, we would shoot this guy. So we didn't have any kind of options. And this mobile phone also, when they have taken our mobile phones, we have taken one mobile phone with from that office where we have worked, because we didn't feel that something is wrong. We felt that something was wrong going on here. So we don't know what to do, and we are literally clueless there. And me and there are 6 Sri Lankan peoples, and there are more than 7 Pakistani peoples, or 2 or 3 Nepal people also stuck there. Mostly there are girls who are literally crying to leave them there, because we don't know where they are taking, what kind of a work that they are taking us to. And they have literally taken us to a place called Bawat. So once when we have literally reached this place, they have they have they have they have put all the people in a dark room, and they have literally with electric shock guns, not the armor guns, with electric shock guns. There are 7 to 8 Cambodian people with uniforms in black color dress. They have literally surrounded us, and they was like in this dark room. We don't even know. Literally, we can hear people screaming noise. Only the 16 people have been brutally beaten by them, and they have given us electric shocks. Like we are literally feeling like this is a hell. We cannot bear this torture anymore. Please save us as soon as possible, because they have told, because last week Sunday they have taken us to a club which is 10 meters away from here. They told that you can meet your boss who's the investor in this company, and they told you can ask for a solution from him. And there they have stayed 1 hour for until this boss was coming. So we was literally staying for 1 hour until this boss was coming. At that time suddenly they have asked, like after that boss came, they have asked like, you want to drink any juice? We also accepted, because since when we have reached there, they haven't give any kind of food to us rather than one roti which was dipped in oil. They haven't even take the oil out of that roti, and they wanted to eat that. And they're like monitoring us from in front of us, like they are having supervisors. If we didn't eat this, means there's like, we told like we cannot eat this, which is too oily, this is not something which we can eat. And they suddenly, they have like baton sticks in their hands, like 14 to 15 securities. They started beat us from the back, like if you didn't eat that, we would beat you. And we have already requested for water, because they have just given 10 cans of water. We have already finished our can, and there are more two other rooms also finished our water cans. And there was one room left who have a water can, so we cannot go to some other strangers rooms to ask for water this and those, because we don't have such kind of habits like asking things from other people. We have like decently lived our lives in Sri Lanka. We never even ask anything from anyone, even if there is something that we need. Rather than asking from our parents, we didn't go to anybody. Suddenly, they still, if I can, if you want, I can even record a video in my room that we don't have a water can. We have to go to another room to ask for a little bit water, because if they are telling until and unless these 10 bottle water cans are finished, you cannot, we cannot order any more water like that. This is a hell, because in the middle of the night we cannot go to another room and ask for water, give us some water. And the food also they are giving like one times, if they taught, like if their mood is like these, all the bosses and the management that we have, all these people are drug users, and there are in different mindset. Like if we are going to question or argue something, they are suddenly taking us to a
black dark rooms, and they're like literally not even opening one light and starting beating us, literally making us kneel down in front of them and beating us. If somebody dare to talk a word against them, that time they're literally asking like, are you challenging me? Like that, the bosses. If we said, if we are like, if we try to argue them, or like try to raise our voices, they're literally beating us. We cannot even like, they're literally treating us like animals. We cannot raise our voices in front of them. They're beating like hell. We cannot bear this anymore. Like, we cannot literally, ladies also, like, if it is taking more 2 to 3 days, we would definitely, we don't have any other ways rather than getting beaten from them. We will literally suicide ourselves. So please, kindly, we are only our last hope. ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ചധികം സന്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ചിലതുകൂടി കേൾക്കുക. എൻ്റെ പുള്ளைய கடத்திட்டாங்கம்மா, புள்ளைய கடத்திட்டாங்க, பிரச்சனை இருக்கிறம்மா. அப்போ அவங்க சொன்னால் சரி நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு கொண்டு போய் விட்டுறேன், நான் ஒரு பஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன், ஏறினேன். சரி நம்ம நம்பி ஏறணும். அது ரவுண்ட் அபவுட்டோட வேறு எங்கிட்டோ திரும்பி போகவும் நாங்கள் கேட்டோம் எங்கே போகிறீங்கன்னு. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க யாரும் ஒன்றும் பேசவே, நல்லா குத்திக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு கையில் கத்தி அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் ஒன்றுமே பேசலை. அதுக்கப்புறம் பவட்னு ஒரு சிட்டியை கூப்பிட்டு வந்தாங்க. இங்கே கூப்பிட்டு வந்து சொன்னாங்க, நீங்கள் எங்களுக்கு வேலை செஞ்சு தான் ஆகணும், நீங்கள் வேலை செய்யாத வேலை வந்து என்கிட்ட சொல்லி எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியும். அப்போ எங்கள் வேலைக்கு ஏதோ பிரச்சனையாகும், அதனால சரின்னு எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டோம். ஆனால் கான்ட்ராக்ட் டைம் சொல்கிறாங்கல்ல, சம்பளம் தர மாட்டேங்கிறாங்க, சாப்பாடு வந்து கிடைக்குது, ஆனால் நல்ல சாப்பாடு இல்லை. இந்த இப்போ 2 நாளாக தண்ணி இல்லை குடிக்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனை. அதனால நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா இமிக்ரேஷனுக்கு எங்களோட அம்மா, நாங்கள் மொத்தம் 15 பேர் இருக்கோம். ஸ்ரீலங்கா 7 பேர் இருக்கோம். நம்ம 7 பேர் அம்மாவும் மினிஸ்ட்ரியில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி, எங்கெங்கெல்லாம் போகணுமோ அங்கெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இப்படி 7 பேர் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த நாட்டில் போய் காப்பாற்றுங்கன்னு. இப்போ நாளைக்கு பிரசிடெண்ட்டை பார்க்க போகிறாங்க. நாளைக்கு பிரசிடெண்ட்டுக்கு போயிட்டு எல்லாம் டாக்குமெண்ட் கொடுத்த கைக்கு அவங்க அங்கே ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் போலீஸை வந்து இங்கே அனுப்புவாங்க. அப்போ இந்த நாட்டில் வந்து ஸ்ரீலங்கா இமிக்ரேஷன் இல்லை, தாய்லாண்டில் தான் இருக்குது. அவங்க தாய்லாண்டுக்கு போயிட்டு தாய்லாண்ட்லேருந்து இங்கே வந்து எங்கள் எல்லோரும் வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க. இப்போ நான் நினைக்கிற மாதிரி 4ஆம் தேதிக்கு புதன்கிழமை இல்லை வியாழக்கிழமை எங்களை வந்து காப்பாற்றிட்டு எங்களை ஸ்ரீலங்கா கூப்பிட்டு போவாங்க. இதில் பாருங்கள், வீடியோவில் பாருங்கள் எத்தனை செக்யூரிட்டி இருக்காங்க. இதுதான் லொக்கேஷன், இந்த இடத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும். நம்ம உள்ளுக்கு பில்டிங்லேருந்து എടുത്തിരിക്കും. ഇവർ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ ലൊക്കേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കുന്നത്. കംബോഡിയയിലെ ഒരു സിറ്റി, അതിൻ്റെ ബാവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയാണ്. ബിൽഡിംഗ് സി ബ്ലോക്ക്, റൂം നമ്പർ C213, ഓഫീസ് റൂം നമ്പർ C111. ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇവരുടെ ലൊക്കേഷനും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഇരയായിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ശ്രീലങ്കൻ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടത് ചെയ്യുക. അവർ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ഈ വിവരം നൽകിയ പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് പോലും അറിയില്ല. ദയവായി കംബോഡിയയിലേക്ക് ജോലിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും നിങ്ങളെ സമീപിച്ചാലും ഈ കെണിയിൽ വീണു പോകരുത്. ഇതൊരു വലിയ ചതിയാണ്. ആദ്യമായല്ല ഈ കെണിയിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വീഴുന്നത്. നിരന്തരം ഇവിടെ മനുഷ്യക്കടത്തും കിഡ്നി മോഷണവും ഒക്കെ പതിവാണ്. അനേകം മലയാളികൾ ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ വീണുപോയിട്ടുണ്ട്. ദയവായി കംബോഡിയ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക. ഈ ചതിക്കുഴിയിലേക്ക് ജോലിയുടെ പേരിലോ പണത്തിൻ്റെ പേരിലോ വീണു പോകരുത്.